Welcome to Blue Stars Higher Secondary School students. In today's subject is Science in Biology Part, Class 8 Standard. Dear students, already we are learned that some subtopics from this lesson, reaching the age of adolescence. In today's class, we are going to see about next two subtopics: reproductive phase of life in humans and how is the baby determined. Okay, students. First already நம்ம பார்த்தோம் three subtopics பார்த்தாச்சு adolescence and puberty and changes at puberty and secondary sexual character. In this class we are going to see about role of hormones in initiating reproductive function and reproductive phase of life in humans and how is the baby determined. There are three subtopics we are going to learn. Okay students, let's see. Okay students, first we will see hormone. What do you mean by hormone? Hormone is a chemical messenger. அதாவது chemical messenger means the hormones contains so many are chemicals. The changes which occur at adolescence are controlled by chemical substances called hormones. So both boys and girls have hormones. There are three hormones is present in their human bodies. First one is estrogen, second one is testosterone, and third one is progesterone. Okay, these hormones are secretions from endocrine glands. Endocrine glands are ductless glands. What are the endocrine glands? There are the endocrine glands are and the pituitary gland and thyroid gland and adrenal gland and growth hormone and see that pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas and position of ovary and female, that is the testis. Are you understood students? இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ductless gland. These are the endocrine glands also. Then hormones, அதாவது boys. The testes begin to release male hormone or testosterone. This cause hair growth. Actually வந்து பார்த்தீங்கன்னா male hormone பார்த்தீங்கன்னா testosterone. The testosterone is highly produced in male. So because the hormone is male hormone, then girls, the ovaries begin to produce the female hormone or estrogen which make the breast develop. Milk secreting glands or mammary glands developed inside the breast. The production of these hormones is under the control of another hormone. The endocrine gland is called pituitary gland. அதாவது each of the hormones involved different process. ஓகேங்களா? First, each of the hormones are estrogen, progesterone and testosterone. The male hormone produced highly, so some activities are இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா secondary sexual characters, that activities are presented in boys. Then girlsக்கு அந்த estrogen hormone is highly produced, that's because the menstruation process is நடக்குது, அதனால தான் நடக்குது. Then the milk secreting glands or mammary glands developed inside of the breast. Then role of hormones in initiating reproductive function. There are many endocrine glands or ductless glands in the body. First, the testes and ovaries are reproductive organs, அதாவது reproductive organs of human body. The testes and ovaries secrete sex hormones. The sex hormones are under the control of hormones from the pituitary gland. Actually, the sex hormones are control பண்றது
yarna pituitary gland, that is a master gland of the human body. Then the pituitary gland secretes many hormones, the one of which makes ova mature in the ovaries and sperms form in the testes. That is the role of hormones and involved in reproductive function. Then the onset of puberty is controlled by hormones. First வந்து பார்த்தீங்கன்னா female hormone. The hormones from pituitary stimulate testes and ovaries to release testosterone in male and estrogen in female. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், அந்த பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்ல இருந்தா என்ன ஆகும், இந்த டெஸ்டிஸ் அண்ட் ஓவரிக்கான அந்த ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். ஓகேங்களா, இந்த பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்குள்ள இந்த டெஸ்டிஸ் அந்த ஓவரி கிளாண்ட்ல இருந்து என்ன ஆகும், தட் ஹார்மோன் released from male and female. The male hormone is testosterone and the female hormone is estrogen. Then they are released in the bloodstream and reached parts of the body and target site. First, the pituitary gland stimulates the glands of testes and ovaries. Then the hormone is released from male reproductive system and female reproductive system. Then these hormones is released in the bloodstream and reach the parts of the body in target organs. Then stimulate changes in the body and onset of puberty. அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகும், then secondary sexual development எல்லாமே வந்து நடக்கும். ஓகேங்களா, then reproductive phase of life in humans. In female, the reproductive phase of life begins at puberty and generally lasts till the age of approximately 45 to 15 years. அந்த 15 years குள்ள தான் வந்து நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும், இந்த மென்சுரேஷன் சைக்கிள்ன்றது ஃபீமேலுக்கு நடக்கும். தென் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், மெனோபாஸ், அதாவது இந்த மென்சுரேஷன் பீரியட் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ இந்த ஓவரி மெச்சுரேஷனும் என்ன ஆகிடும், இந்த ஓவரி டெவலப்மெண்ட்டுமே வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். One ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மென்சுரல் சைக்கிள் அப்படின்றதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைக்கிள் அந்த வீக் வந்து 28 to 30 டேஸ்க்குள்ளே நடக்கிறது தான். ஓகேங்களா, தென் the first 5 days is a very important days. That days are menstrual phase, அதாவது first 1 to 5 days is a menstrual phase. Then doing menstrual flow in female. Then 6 to 13 days, that is a proliferative phase, that is on the days counting in 6 to 13. Then third phase is ovulatory phase in 14th day. Then secretory phase in 50 to 28 days. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், menstrual cycle. Then the menstrual cycle is characterized by a regular sequence of events occurring 28 days in sexually mature female. Then the events include maturation of the egg, its release, thickening and uterine wall. Then under its breakdown, if pregnancy does not occur, pregnancy time la enna pannadhu, இந்த ovulation process once அது நடந்துரும், பேபி ஃபார்ம் ஆகிடும். தென் ஆஃப்டர் தட் என்ன ஆகுது, நெக்ஸ்ட் அந்த ஓவரி வந்து அதிகமாக என்ன ஆகாது, ஃபார்ம் ஆகாது. ஓகேங்களா, இந்த menstrual phase வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 phases are there. First one menstrual phase, then second one is proliferative phase, then ovulatory phase and secretory phase. Are you understood, student? Then menstruation. When fertilization does not occur, the released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off. This causes bleeding in women, which is called menstruation. Menstruation occurs once in about 28 to 13 days. இந்த 28 to 30 days தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், 4 phases வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து என்ன நடக்கும், அந்த பீரியட் ஆஃப் 1 to 5 டேஸ்க்குள்ளே நடக்கும். தென் செகண்ட் ஃபேஸ் வந்து 6 to 13. Then third phase 14th day and fourth phase in 15 to 18 days. Then menarche. The menarche means first menstrual flow at puberty, that is called menarche. Then menopause. At 45 to 15 years of age, the menstrual cycle is stopped. So this process is called menopause. And the 45 to 15 years la enna nadakum, the menstrual cycle stop ஆயிடும். That name is called menopause. The stoppage of menstruation is termed as menopause. Initially, the menstrual cycle may be irregular. It takes some time to become regular. என்ன நடக்கும், இந்த பீரியட் அதாவது இந்த menstrual cycle வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் அண்ட் irregular periodsல வந்து என்ன நடக்கும்,
சேஞ்சஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? தென் ஹவ் இஸ் தி செக்ஸ் ஆஃப் த பேபி டிட்டர்மைன்ட்? அதாவது இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, ஒரு பாய் அண்ட் கேர்ள் அது வந்து எப்படி வந்து டிட்டர்மெண்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட், த பேபி டிட்டர்மினேஷன் இன்வால்வ் இன் செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ், அதாவது டெஸ்டிஸ் அண்ட் ஓவரிஸ். ஓகேங்களா? தென் inside the first chromosome, chromosomes is a thread-like structure. The chromosomes contains genes. Gene it carries traditional characters from ancestrals. Then chromosome inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. The instruction is present the thread-like structures is called chromosomes. Then these chromosomes are present inside the nucleus of every cell. என்ன இருக்கும், எல்லா நியூக்ளியஸ்லையுமே என்ன இருக்கும், இந்த chromosomes இருக்கும். All humans have 23 pair of chromosomes in the nuclei of their cell. ஒவ்வொரு நியூக்ளியிலுமே என்ன இருக்கும், 23 pair of chromosomes is presented. Then sex hormones, sex chromosomes. அதாவது 2 chromosomes out of 23 pairs of chromosomes are sex chromosomes. These are named as X and Y. The X is female and Y is male. The female they have 2 X chromosomes, 2 X chromosomes, and male have 1 X and 1 Y chromosome. These are the sex chromosomes of human body in male and female. The female is a symbol of chromosomes in XX, then male is XY. Then chromosome in egg and sperm. The gametes egg and sperm have only onset of chromosomes. That is, the egg is presented in uterus, in our bottom of the stomach in female. Then the egg means the unfertilized egg always have 1 X chromosomes. The X chromosomes is a female chromosome. Then sperms, these are the two types. One kind has on X and another kind of Y. அப்போ அந்த ஸ்பெர்ம்ஸ்ல வந்து என்ன இருக்கும், எக்ஸ் அண்ட் ஒய் குரோமோசோம்ஸ், ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ்மே இருக்கும். அப்போ ஃபெர்டிலைசேஷன், அதாவது இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கக்குள்ள என்ன நடக்கும், இந்த ஸ்பெர்ம்ஸ் ஹாவ் டு ப்ரொடியூஸ் எக்ஸ் ஆர் ஒய் அப்படின்றத வச்சு தான் என்ன ஆகும், பேபியே வந்து மேல் ஆர் ஃபீமேல் அப்படின்றது வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகும். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? தென் development into boys and girls. Boys, if the sperm contributes a Y chromosome to the egg ovum at fertilization, the zygote would develop into a male child. As shown here, ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்குதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நம்ம அதை வந்து நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒய் குரோமோசோம் ரீப்ரசன்ட் பண்ண இதாக இருந்தால் அது வந்து பாய் பேபியாக இருக்கும். தென் எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்ததுன்னா அது வந்து கேர்ள் பேபியாக இருக்கும். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? தென் this is the image of baby determination. This is the egg, this is the X chromosome, this is the X. நீங்க பாத்தீங்கன்னா this is the ovaries, this is the ovaries. ஓகேங்களா? this is a X and X. X is a female chromosomes. ஓகேங்களா? but the boys have, அதாவது the male testes have Y chromosome and X chromosome. அப்போ எந்த குரோமோசோம் வந்து கரெக்டாக இன்சர்ட் ஆகிட்டு அங்கே ரீப்ரொடக்ஷன், அதாவது ஃபெர்டிலைசேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதுக்கப்புறம் தான் ஆஃப்டர் தட் they will find out male or female baby. ஓகேங்களா? this is the XX chromosome, this is the XY chromosome. ஓகேங்களா? தென் சப்போஸ் எக்ஸாக இருந்தால் அது மேல், அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய், அந்த ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஒய் குரோமோசோமாக இருந்தால் அது வந்து மேல் பேபி எக்ஸ் ஒய். சப்போஸ் ஃபீமேல் குரோமோசோம் எக்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் எக்ஸ் எக்ஸ். ஸோ த பேபி இஸ் ஃபீமேல் பேபி. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன் டுடே கிளாஸ் வாட் ஆர் த டாபிக்ஸ் we are learnt? In today class we were learnt 3 subtopics: role of hormones in initiating reproductive function and reproductive phase of life in humans, and how is the sex of the baby determined.
reproductive phases of life in human. This subtopic have how many அதாவது two very short answers. First one is, what is menopause? Menopause, the stoppage of menstruation is termed as menopause. It occurs at the age of 45 to 15 years. Then give one word for the following. This endocrine gland is attached to the base of the brain. So the answer is pituitary gland. Then it is the cycle of maturation and release of ovum, menstrual cycle. So the answer is menstrual cycle. Then one short answer is here. Write down the 4 phases of menstrual cycle. 4 phases are menstrual phase in 1 to 5 days, proliferative phase in 6 to 13 days, and ovulatory phase in 14 days, and secretory phase in 50 to 28 days. Then one long answer is here. What is menstrual cycle? What are the different phases in a menstrual cycle? The menstrual cycle is characterized by a regular sequence of events occurring 28 days in sexually mature female. Then the events include maturation of the egg, its release, thickening of uterine wall, and its breakdown if pregnancy does not occur. Pregnancy time la nadakadu. Then 4 phases: menstrual phase, proliferative phase, ovulatory phase, and secretory phase. Then fourth subtopic is, how is the sex of the baby determined? This subtopic have 3. Select the correct options, and fourth chooses and 3 fill-ups and match the columns. 4 நீங்க இதல பார்க்கலாம். XX chromosomes matched in girl and XY chromosomes for male, and chromosomes is a thread-like structures, and sex chromosomes is a one pair of chromosomes. Then 2 marks. What happens when an ovum is fertilized? When an ovum is fertilized, pregnancy occurs and zygote begins to develop in the wall uterus. Then and second very short answer is, what are the symbols of female and male sex hormones? Male sex hormones is the XY chromosome, and female sex hormones is XX chromosomes. And one long answer is here. That long answer name is, explain the sex determination of baby in humans. Sex determination in humans. Inside the fertilized egg or zygote is the instructor or determining the sex of the baby. The instruction is present in the chromosomes in the fertilized egg. All human beings have 23 pair of chromosomes. 2 chromosomes are sex chromosome named as X and Y. Then the female has 2 X chromosomes and male has 1 X and 1 Y chromosome. This unfertilized egg always has 1 X chromosomes. Okay students, this is class over. In today's class we were learnt 3 subtopics. In today's homework is read and write the 3 subtopics. Write in your class works. That's your homework today. படிச்சிட்டு class workலயே எழுதிட்டு வீட்லயே நீங்க என்ன பண்ணணும், படிச்சிட்டு எழுதி பார்க்கணும். Thank you students.